manner. And those are all our young champs, AMTs who have joined, as Mr. Sumuk, Mr. Utsav, Thank you. Thanks everyone. So with this, yeah, Ramarao garu, please come. Ramarao garu is the distributor for majority of Telangana, I say. Because maximum districts of Telangana. Welcome, sir. Please come. Thanks, sir. Thanks everyone. And also congratulations, everyone for being associated with IFB. Recently, IFB celebrated its 50th year anniversary. So it's been 50 years, for IFB so far. So let's look at, how the journey began and where the journey began. Can we have an AV on the screen, please? Wow, that's awesome. Yes, we are the first in India who brought the front loader, and we are the first in India who brought the dishwasher and whatnot. So, on the same spirit, let's also look at our new refrigerator factory. Can we have an APU of a ref factory, please, on the screen?
That's our new refrigerator factory, in 35 acres, at Pune, basically. I hope, soon every one of us, will be visiting the factory and, having that experience, how our refrigerators being manufactured in the factory. So with this, I'm moving on to the next segment of ours, as per our schedule today. So I'll just take you all through, the how the IFB point as a retail channel, journey, began this year and where we are currently and, what is our aim and, how we want to explore our operations, across Telangana and all these. So can we move on? Yes. Uh, this is a projection actually year on year. If you see IFB points attending to as a retail channel. So we started, with 10.35 crore of a revenue, 43% growth in the year 2021. And now FY 23-24, which is last year, we ended up with 23.86 crores, which is, 24% growth over last year, which is FY 22-23. So our projection and, our uh, target to achieve, 32.21 crores from the existing like-to-like stores. When I say like-to-like stores, it is like the same stores which all are there in the previous year, in operational, and the same, stores are continuing, even in this year, from that stores, this is what our objective. So yeah, many people might be having a doubt, how we can able to achieve, 32 crores, from 23 crores of 8.6. So this will happen definitely, with a better operational excellence, on the rigor, coming in and to action across all our stores of IFB points and focusing on the footfalls and the conversion of that footfall, as part of, retail metric drive. And also, with the cautious, discounting, on the overall stores also will add up to the net profits, for our own stores. So that's the, target which we have taken, ambitiously from the existing store setup. Can you move on, please? So if you see the overall snapshot for the business, this year so far, from IFB point of view, a retail point of view, and majority of the categories, we are growing actually, and especially on the dishwasher front and WDR front, we are lagging behind actually. That too in FOCO point of view. And from FOCO point of view, we are lagging only on the dishwasher front, with 18 percentage, degrowth. And if you see the overall turnover so far, for the last 5 months, we are at 13.65 crores against to last year 9.35 crores. So, which is, almost 46 percentage, revenue jump from last year, to this year, like to like so far till last month, YTD, August, basically. And if you see the contributions, from the COCO and the FOFO point of view, the contribution from COCO is around 79 percentage and from the 4 is around only 21 percentage, contribution. So which adds up to the 100 percentage total contribution to the channel.
And then if you see compared to last year, the growth from cocoa is around 16%, and the FOFO is 162%, the lean number of last year. So we also, looking at the areas of improvement, as we said that, for every advantage, there is a disadvantage. At the same time, every disadvantage, there is an advantage and scope of improvement. So we thought that, I mean, overall in this entire journey so far, ACs have played a key role, I can say this financial year so far, which is 16%, contribution of come from alone from ACs, in this. And at the same time, if you can able to the opportunity point of view, if you can able to capitalize the current, seasons, okay, in terms of categories like WDR and CD and the overall kitchen appliances, so which is actually degrowing on the cocoa front and then also cocoa front when it comes to dishwasher and all. This can be the area of improvement for us to scale up further, and this 46% actually can go up to the 50% growth as well in the coming months. And the minimum five category line cuts is something which is missing from our point, which we wanted to drive it because IFB point is the only channel and as a retail have this opportunity to have the entire category range. When I say the entire category range, starting from FL, TL to the refrigerator, DC and FF, now we have got 10 category lineups, in the stores. And what not, we are going to launch the new ref accessories as well, which you will be seeing on the display backside during your exhibition. And everything is possible when it comes to the happy point because you are the only one having this opportunity in the market to sell the entire categories from a single point. So that's where the line cards plays a key role for every store. This is the one area of opportunity where we need to really work upon. And at the same time, AC and Rubs was the as company keep saying, as we internally also keep discussing that Telangana is the state actually having a huge potential in terms of AC and refrigerators, contributing almost close to 30% to the pan India in terms of these categories, alone in the industry. So that's where this is a very good opportunity for us actually where we are focusing on. And there were a couple of new launches, are going to happen today. In terms of the refrigerators, there is a new lineup of also come up, along with the washers, in the refrigerator front also. And also, since our CSOs are also there in the today's meeting, we just want to show them, what exactly the retail metrics are and where they should be focusing, in terms of their own store growth and in terms of their daily operations. Move on, please. So, if you see, actually, traditionally, we will not been, focusing, in terms of this channel, in terms of the retail metrics. What can be looked into, for the growth, progress of the store. So these can be the actually the building blocks if you can really focus upon and work upon. I think our stores will far even better than because this financially we are the only channel compared to other channels are going at a pace where it is expected. So I think huge scope is lying in our channel actually. And if we can focus on this metrics, I think every store will be performing even better. When it comes to the retail metrics, the first one which is AMS, which is average monthly sale. Currently, on 2.02 crores of last year. Currently, we are at 2.55 crores revenue. We are recording per month this year, which is 26% growth. And FG ABB is nothing but the average bill value. Majority of us we won't be looking at the how much potential customer is actually bringing in coming in place and spending. So that is required actually, and which is 2% growth. Is something which need to work upon. సో ఎఫ్జి యూపీటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ లో ఒక కస్టమర్ ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ కొనుక్కొని వెళ్ళగలుగుతున్నారు యూనిట్స్ పర్ ట్రాన్సాక్షన్ లాస్ట్ ఇయర్ యావరేజ్ గా 1.01 ప్రొడక్ట్స్ కింద ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఒక కస్టమర్ వాకిన్ అయ్యి రిటైల్ స్టోర్స్ లో ఐఐపి పాయింట్స్ లో కొన్నటువంటి సందర్భం ఉంటే ఈ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి 1.06 యాక్చువల్లీగా చెప్పాలి అంటే బిల్ వాల్యూ అనేది పెరిగింది బట్ ఒక సింగిల్ కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ పర్చేస్ అనేది మాత్రం ఫోకస్ అనేది అవ్వట్లేదు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీ ఏరియా
వేర్ వీ కెన్ వర్క్ అపాన్. ఎందుకు నేను ఇది అంటున్నాను యూపీటీ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫోకస్ చేయాలి అంటే, ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా మనకి 9 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు స్టోర్‌లో. అండ్ యాక్సెసరీస్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ అవుతున్నాయి. అండ్ వీ హావ్ ఆల్సో గాట్ ఎసెన్షియల్స్ ఇన్ అవర్ స్టోర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఐఎఫ్బి పాయింట్స్. సో పుట్ టుగెదర్ కస్టమర్స్ కి అప్సెల్ గనుక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గనుక ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఐఎఫ్బి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నాయని తెలియజేయగలిగితే డెఫినెట్లీ యూపీటీ పర్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది. సో దిస్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యువర్ ఓవరాల్ స్టోర్ రెవెన్యూ గ్రోత్ ఆల్సో. అండ్ ఫుట్ ఫాల్ వచ్చేసి వెరీ కీన్ అండి యాక్చువల్ గా. మెజారిటీ ఆఫ్ అస్ మా సిఎస్ఆర్స్ కి నేను ఇవాళ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఏదైతే ఫుట్ ఫాల్స్ వస్తున్నాయో ప్రతి ఒక్క ఫుట్ ఫాల్ ని మనము బ్యూటిఫుల్ పోర్టల్ ఉంది మనకి, ఛానల్ కనెక్ట్ అనే పోర్టల్. అందులో న్యూ ఎంట్రీలో ఎంక్వైరీ అనే భాగంలో దాంట్లో ఎంటర్ చేయగలిగితే కనుక యాక్చువల్ గా ఎంతవరకు కన్వర్షన్ అవుతుంది అనేది కూడా క్లారిటీగా తెలుస్తుంది. ఫుట్ ఫాల్ కన్వర్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంక్లూడింగ్ లీడ్స్. సో ఐఎఫ్బి పాయింట్ రిటైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా మందికి కూడా తెలుసు. మేము దెర్ ఇస్ ద సెపరేట్ కాల్ డాష్ బోర్డ్ అని చెప్పేసి ఒక లైన్ ఐటమ్ యాడ్ చేయడం జరిగింది సీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. దాంట్లో ఏదైనా కస్టమర్ ఈ ప్రొడక్ట్ గురించి, ఈ ఐఎఫ్బి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రొడక్ట్ గురించి సెర్చ్ చేసినా, ఎంక్వైరీ చేసినా, ఎక్కడన్నా మొబైల్లో ఎక్కడన్నా కానీ అట్లీస్ట్ యాడ్స్ వచ్చినప్పుడు యూట్యూబ్ లో వాటిలో అప్పుడు ప్లే చేసినా కూడాను ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడాను ఆ పిన్ కోడ్ బేసిస్ మీద మేము యాడ్ చేసి కూడా లీడ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. సో that is also one more good opportunity for IFB point retail stores where you can focus on in terms of the lead conversion. And conversion walk-ins ఎంత వస్తుంది? లాస్ట్ ఇయర్ 27%, 1% మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇమాజిన్ if conversion is going up to 45%, that additional walk-ins into the average bill value, which is 36,677, is going to be the additional revenue for the store. And PSPD is something which we rigorously driving at a national level. Per store per day sale. Let's say currently we have now with new stores 35 stores ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు ఐఎఫ్బి పాయింట్ తెలంగాణ మొత్తం మీద. సో ప్రతి రోజున 35 స్టోర్స్ అట్లీస్ట్ ఒక ఎఫ్జి సేల్ చేయగలుగుతుందా లేదా అనే ఒక మెట్రిక్ కూడాను స్పెసిఫిక్ గా లుక్ చేయడం జరుగుతుంది రిటైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో లాస్ట్ టైం యావరేజ్ గా 17 స్టోర్లు 17 యూనిట్లు చేస్తా ఉంటే ఒక రోజుకి, ఆ 17 యూనిట్లలో ఇవాళ రోజున 23 అయ్యాయి. అంటే ఇంకా 35లో ఆల్మోస్ట్ 23 మాత్రమే మనకి డైలీ సేల్ వస్తున్నాయి. రిమైనింగ్ స్టోర్స్ డైలీ సేల్ కూడా చేయట్లేదు అని అర్థం. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ద వన్ మోర్ ఏరియా వేర్ ఈవెన్ అసోసియేట్స్ అండ్ సిఎస్ఓస్ ఆల్సో కెన్ లుక్ అపాన్ ఫర్ యువర్ స్టోర్స్. And essential sales, is a very good opportunity which we have seen and compared to last year. 40 lakhs and almost 54 lakhs, which is 33% growth kuda ayyindam. So as I said, and we focus on your conversion at least 35% average ga under store ki pettagalde walk-in versus conversion. Further kuda revenues grow ayyatuvanti avakasam untundi. And better achievement in terms of your incentives also for CSRs, this will help out. And PSPD ప్రతి స్టోర్ అట్లీస్ట్ ఒక స్టోర్ ఎఫ్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోకస్ చేయగలిగితే, ఎస్పెషల్లీ రెఫ్ అండ్ ఏసీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫోకస్ కనుక చేయగలిగితే ఐ థింక్ వి విల్ బి అచీవింగ్ దట్ అండి. సో కరెంట్లీ ఎఫ్జి వచ్చేసి ఓన్లీ 28 ఉంటుంది. అండ్ దిస్ కెన్ స్కేల్ అప్. కెన్ యూ మూవ్ ఆన్ క్విక్లీ ప్లీజ్? సో మేము చెప్పినట్టుగా వీఆర్ ఇన్ జర్నీ ఆఫ్ ఎక్స్పాండింగ్ అవర్ రిటైల్ బిజినెస్ అక్రాస్ ద తెలంగాణ అండి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎన్టీపీసీ పరంధామల్ సార్ వారి స్టోర్ లాస్ట్ 2 months బ్యాక్ లాంచ్ చేసుకున్నాం. దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి స్టోర్స్ ఇవన్నీ కూడాను. సో వీ హావ్ లాంచ్డ్ అవర్ న్యూ చందానగర్ స్టోర్ by relocating in a new form. Basically everyone can visit now. And we have launched our new store in Bachupalli more. And also we have launched our store in Bodupal. And at the same time Nizampet we are going to launch by this month end. So so we are committed actually internally in terms of project triple R and basically especially triple R for the existing store setup and where we can bring out the best revenues for the channel. One is in terms of your relocation, in terms of resizing the stores, and in terms of the renovation of the existing stores also will gives add ups the additional business growth. And that is an internal project is going on. We have committed for that. And also we have a huge plan in terms of expanding our stores across the tier 1 and tier 2 cities. So we feel that tier 1 tier 2 cities are a very good opportunity towns for us actually going forward, because in entire 33 districts of Telangana
our presence is there, only in 13 districts, including Rangareddy and Hyderabad. So we have got a good opportunity in terms of, scaling up our business from the rest of Telangana in 20 districts. Only. So that is our, vision for the channel for the state Telangana. So can you please move? So yes, as I said, what is really required actually for IFB point to grow అని ఇందాక మీకు చెప్పాను టెలికాలింగ్ రిగర్ ప్రతి సిఎస్ఆర్ కూడా స్టోర్స్ లో చేయాలి మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాం కూడాను దర్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ పోర్టల్ కాల్ టాటా టెలికాలింగ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ప్రతి ఒక్క స్టోర్ కి కూడా లాగిన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది there is some investments also being gone into it, for retail channel కోసం అని చెప్పేసి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వేర్ సిఎస్ఆర్స్ వాళ్ళ పర్సనల్ మొబైల్స్ ఎక్కడ కూడా యూజ్ చేయక్కర్లేదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రైట్ లీడ్స్ రైట్ టైంలో మనం ఇక్కడ మాట్లాడింది కన్వర్సేషన్ అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు నో వీ విల్ బి హ్యావింగ్ అ visibility in terms of what exactly in a daily routine our CSRs are doing and all, and how much is the conversion is happening. Apart from the leads that which we are flowing in the CK. So if we can focus on that, definitely your store will grow. And at the same time, walk-in conversion I already kept as I told multiple times in my previous time. 45% is the targeted and aiming walk-in conversion, especially for the CSS I'm seeing. If you can focus on that, definitely I think your primary job will be done and SOP adherence and overall store hygiene. So why I'm focusing on this is like retail stores ki hygiene అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే బెటర్ కస్టమర్ టచ్ పాయింట్స్ అవంతా కూడా ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఫ్రమ్ లైట్ పనిచేస్తున్న దగ్గర నుంచి హౌస్ కీపింగ్ వస్తుందా అన్న దగ్గర నుంచి డోర్ పనిచేస్తుందా లేదా డిస్కషన్ టేబుల్ ఉందా అన్న దగ్గర నుంచి కూడా ప్రతి ఆస్పెక్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ న్యూ SOP processes also which will be handy for every one of you how to drive our stores even more effective అనే దాని మీద we are focusing on and that is one more area for the improvement అండి and at the same time customer touch point 5+5 already ఉంది ట్రైనింగ్ టీమ్స్ చాలా సార్లు ట్రైనింగ్ టీమ్ లో సిఎస్ఆర్స్ కి చెప్పి ఉన్నారు కూడా ప్లీజ్ ఇది ఫోకస్ కనుక మీరు పెట్టుకోగలిగితే ఐ థింక్ యూ విల్ గ్రో ఆన్ and also 5P adherence. 5P adherence is nothing but your product should be right, your place should be right, your premises should be right, and in line to that, your promotion should be that, and the last five is like your process should be in place actually. See, even though if product is not there, if people is not there, product is there, no one can actually sell that product. So every P is actually mutually interlinked and very important for us to drive our business and our daily routine. So that is where you can clearly can note now today which areas you all need to focus upon for your respective stores to grow. Yeah, move on. And there is something new coming for all the associates also just to engage our associates even better and scale up our relationships with our associates when it comes to the retail point of view and some program is going to come actually going to be launched in the next month which is allied program. So this is going to be launched for all our IFB point retail store franchises. So please stay tuned. We will be again, connecting with you on this program, and we will demonstrate, how it is going to be, and how it adds up value, okay, for you, additionally, and scale up, strengthen our relationship, with IFB point as a retail. With this, I'll take a break and so everyone చాలా మంది చాలా దూరం నుంచి ట్రావెల్ చేసి వచ్చి ఉన్నారు నుంచి సో ఫర్దర్ సెషన్ వచ్చేసి మనం లంచ్ తర్వాత స్టార్ట్ చేసుకుందాం బై ట్రైనింగ్ టీమ్ అండి ఆన్ ద న్యూ రేంజ్ అండ్ సో విల్ బ్రేక్ ఫర్ లంచ్ ఐ హోప్ లంచ్ ఇస్ రెడీ థ్యాంక్ యూ
అదే మాట్లాడతా ఇప్పుడు మాట్లాడదా ఇప్పుడు అదే మాట్లాడదా ఎప్పుడు 2 minutes అయితే అవుతుంది వీడియో. మన అప్పుడు సారీ గుర్తుపడలే అప్పుడు మీరు వచ్చేటప్పుడు. నేను చూసాను అదే సారీ వెరీ సారీ. ఆల్మోస్ట్ 10 years అయింది. 10 years బ్రాండ్ ఉన్నప్పుడు అయిపోయిందా మీరు పేరుకి ఈసారి వచ్చినట్టు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి పోయినా రాఘవేంద్ర. రైట్. మీరు పేరు ఏడు చేస్తున్నప్పుడు ఏరియా నేను హైదరాబాద్ వరంగల్ నుంచి. వరంగల్